Nous vous souhaitons la bienvenue au MEG. Merci chaleureusement d'être là aujourd'hui. C'est un moment qui est très important dans la vie du musée. En effet, la ville de Genève s'apprête à restituer 3 objets des collections du MEG à la République fédérale du Nigeria. La cérémonie officielle de ce transfert de propriété a lieu demain à Zurich. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'en parler avec Madame Berthessa, conseillère administrative en charge de la culture et de la transition numérique à la ville de Genève, Madame Durand, directrice du MEG, Monsieur Holloway, directeur général de la commission des musées et des monuments du Nigeria, ainsi que d'autres invités. Il y aura tout d'abord une prise de parole, ensuite 2 tables rondes à l'issue desquelles vous pourrez poser des questions. Et à la fin de l'événement, on vous invite à visiter librement l'exposition permanente où vous pourrez voir les objets avant qu'ils retournent au Nigeria. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Madame Berthessa. Merci. Merci beaucoup, Lancé, pour me donner du courage. Merci, merci. Il fonctionne le micro ? Très bien. Non ? Oui ? Chers invités, c'est toujours un plaisir d'être là, dans ce magnifique musée, avec cet accueil toujours aussi chaleureux des équipes du MEG que je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui. Le discours que je fais aujourd'hui sera en français, car je réserve aux Zurichois la primeur du discours en anglais, non pas en allemand. Je me lance. C'est avec une réelle émotion que je suis présente à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de cet événement très symbolique, très solennel, mais également très joyeux. Notre présence, ici et maintenant, témoigne d'une collaboration solide entre 8 musées suisses et leurs partenaires nigérians, réunis au sein de l'initiative Bénin Suisse, sous l'égide du musée Rydberg et avec le soutien de l'Office fédéral de la culture. Cette initiative est synonyme d'un travail de longue haleine entre les parties prenantes, bien sûr, d'un dialogue patient, exigeant et respectueux, mais aussi d'une prise de conscience collective qui, loin de s'achever aujourd'hui, ne fait que commencer. Lorsque j'évoque ce travail au long cours, je ne fais pas uniquement référence à l'initiative Bénin Suisse qui mène en étroite collaboration avec des partenaires nigériens depuis 2021 des recherches approfondies sur la provenance des artefacts originaires du royaume de Bénin et conservés dans les collections, mais j'évoque également une histoire plus ancienne. En effet, les débats autour de la restitution des biens culturels de l'Europe vers l'Afrique ne datent pas d'hier. Comme l'écrivait Benedict Savoy dans Africa's Struggle for its Art, A History of Postcolonial Defeat, il appartient à notre génération d'assumer la responsabilité et d'achever le travail que les directeurs de musées et les responsables culturels des années 1970 et 1980 ont délibérément laissé inachevé, une restitution sincère et rapide des objets apportés en Europe dans un contexte d'injustice durant l'occupation coloniale. Nous devons le faire maintenant, sans reporter une nouvelle fois cette responsabilité sur nos enfants et nos petits-enfants. Ces mots, évidemment, résonnent particulièrement aujourd'hui. Ils nous rappellent que la restitution n'est ni un geste symbolique, ni une concession ponctuelle, elle est un devoir. La ville de Genève, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, s'engage sans concession dans la restitution des biens culturels et a d'ailleurs une position clairement proactive sur ces questions, notamment en ce qui concerne les biens sensibles tels que les objets sacrés, les restes humains et les biens culturels spoliés. À ce titre, je donnerai l'exemple, en 2023, la ville de Genève avait restitué, déjà avec l'engagement du musée d'ethnographie de Genève, un masque sacré et un hochet cérémoniel à la Confédération Haudenosaunee, ainsi que 3 momies à l'État plurinational de Bolivie. Aujourd'hui, la décision de transférer au Nigeria la propriété de 3 biens culturels spoliés constitue une étape cruciale dans le processus de réparation mémorielle. Elle représente un geste de respect et une expression vivante de la coopération internationale. Dès 2009, la commission de déontologie des musées et patrimoine de Genève a été chargée d'accompagner les institutions dans l'évaluation de leur situation patrimoniale. Ainsi, en conformité avec les normes déontologiques et les règlements internationaux,
Elle participe pleinement à l'étude, à la préservation et à la transmission d'une mémoire collective en permettant aux biens culturels de retrouver leur contexte historique, culturel et symbolique d'origine. Cette démarche dépasse la seule question patrimoniale. Elle engage notre conception même du rôle des musées au XXIe siècle, des lieux de savoir, certes, mais aussi des lieux de responsabilité, de transparence et de justice. En transférant les droits de propriété, la ville de Genève affirme clairement son engagement en faveur de la réparation mémorielle dans le contexte historique des spoliations coloniales. Cette décision ouvre également de nouvelles perspectives de dialogue et de coopération, et je ne peux que m'en réjouir. En concertation avec la National Commission for Museums and Monuments du Nigeria et la Cour royale de Bénin, il est envisagé que l'un des 3 biens culturels restitués au Nigeria puisse demeurer exposé au musée d'ethnographie de Genève, sous la forme d'un prêt de longue durée. Ceci est un témoignage concret d'un partenariat renouvelé, fondé sur la confiance, le respect mutuel et l'équité. Aujourd'hui, nous ne tournons pas simplement une page de l'histoire, nous écrivons ensemble un nouveau chapitre. Un chapitre, je l'ai dit, fondé sur l'écoute, sur la reconnaissance des injustices passées et sur la volonté partagée de construire un avenir commun plus équitable. Merci beaucoup à tous et toutes. I didn't introduce you. Thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, representatives of the Oba of Benin. You say, the importance of why we're here, first and foremost, needs to be emphasized. I think when we speak about restitution, it's very easy to focus on the objects. But for us especially, this is more than the objects. It's about, like I always say, the pride and dignity of the people the objects were taken from in the first place. What happened in 1897, as we all know, was a travesty. It was inhumane and should never have happened. But here we are, many years later, in an attempt to correct those colonial wrongs. The Benin Initiative Switzerland was formed when 8 museums came together and decided that there was a better way to do things. And I think the NCMM, 100%, was fully impressed, and we were moved by the gesture, not only because of the fact that Switzerland did not directly participate in any colonies, but the speed in which progress has happened from 2024, when we came, and now. And I think when we came, one of the comments I made was, I don't want this to become a yearly activity where we come and we talk and we talk. Because with restitution, there is a lot of talking and not enough action. But I think that the fact that we're gathered here in this room today, the fact that the ceremony is happening tomorrow, has happened so soon after, is evident enough that Switzerland is indeed committed to doing the right thing. And we thank you from the bottom of our hearts for this gesture. And we hope that this gesture will go a long way and cause a ripple effect across other museums that have these artifacts. An important point to stress, when the topic of restitution is being discussed, there's always the notion of what will happen to the artifacts when they come back. Is Nigeria able to keep the artifacts and whatnot? I think it's important that we take a step back when these sorts of conversations happen, because we must understand that even if Nigeria did not have a single museum, it would still be in our place to ask for these objects back. And for us, restitution must always be unconditional. We do not believe that the restituting party should have a say in what happens to the objects moving forward, and we respect the fact that it is our prerogative to decide the future of our own objects. As part of our developmental plans as the NCMM, renovation and restoration of our infrastructure is top on the list. And these are some of the things that we believe will go a long way in addressing the question of how the objects will be kept. I also want to emphasize that the relationship the NCMM has built with the Benin Royal Palace is one that we take immense pride in. The Oba of Benin, working with our commission,
have signed a management agreement, and it's this agreement that has really opened the door for a lot of restitution to start happening at the rate we're seeing. The Oba is committed to ensuring that these objects are also on display for as many people to see as possible. So the notion that they will ever just be locked away in dark rooms somewhere should completely be dispelled. I also want to emphasize that as Nigeria, it is not our wish that all objects must come home at the same time. We understand that the Nigerians in diaspora must also have access to these objects because it tells their story as well. Our emphasis is that the objects should remain in the museums in the right way, but the transfer of ownership and the credit be given to the right authority. Once these conditions are met, we have no issues with our objects being displayed. Ladies and gentlemen, once again, I want us to understand the importance of why we're here, and I extend our gratitude once again to the museums, the Museum Rittberg, the University Museum in Zurich, and the MEG for putting this together. And we look forward to an extremely impactful and meaningful discussion. Thank you very much. Chers et chers invités, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir au MEG aujourd'hui. Cela a été dit, mais je le répète, nous sommes toutes et tous réunis cet après-midi car, comme Joël Bertossa vient de l'énoncer, la ville de Genève nous démontre une fois de plus qu'elle s'engage clairement et sans condition dans la restitution des biens culturels et notamment dans la restitution des objets sacrés, des restes humains et des biens culturels spoliés. Je vais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé en 1897. Donc en 1897, des soldats britanniques ont pillé le palais royal de la ville de Bénin, au Nigeria, et saisi des milliers d'artefacts d'une grande importance culturelle et spirituelle. Ces objets ont ensuite été vendus sur le marché de l'art et ont trouvé leur place dans des musées du monde entier, y compris ici en Suisse. En 2021, cela a déjà été dit, mais 8 musées suisses, dont le MEG, ont uni leurs forces pour former l'initiative Bénin-Suisse sous la direction du musée Rittberg et soutenue par l'Office fédéral de la culture. Notre objectif était d'enquêter sur la provenance d'une centaine d'artefacts du royaume de Bénin, répertoriés dans les collections de ces musées suisses, pour examiner dans quelle mesure leur origine pouvait être directement attribuée au pillage de 1897. Cette recherche s'est distinguée par sa conception collaborative dès le départ entre les différents musées suisses, mais aussi par le fait qu'elle a été menée en étroite collaboration avec des universitaires, des artistes et des experts nigérians et nigérianes. Cette approche collaborative reposait sur un principe aussi simple que fondamental. L'histoire coloniale est toujours une histoire de liens complexes qui transcendent les époques et les géographies. Depuis 1897, ces artefacts sont passés entre de nombreuses mains. Leurs biographies racontent des histoires de maîtrise artistique, de mémoire historique, de culte des ancêtres, mais aussi d'esclavage, de commerce d'art et de mise en exposition. Compte tenu de cette complexité du nombre important de voix à prendre en considération, retracer leur provenance a nécessité à la fois coopération et dialogue. Il y a 3 ans, en février 2023, les résultats de cette recherche ont été présentés au public. Il a été possible de confirmer que 55 artefacts parmi la centaine de ceux qui ont été étudiés proviennent de manière certaine ou de manière très probable du pillage de 1897. Cette constatation a été accompagnée d'une déclaration commune dans laquelle les musées de l'initiative Bénin-Suisse et leurs partenaires nigérians ont affirmé leur conviction commune que la propriété de ces biens culturels devait être transférée à leurs propriétaires d'origine. Cette conviction a été partagée et soutenue par nos organes de tutelle. Je tiens donc à exprimer ici mes plus vifs remerciements à la ville de Genève pour sa proactivité, sa transparence et son ouverture face à ces questions complexes. Je tiens également à saluer les instances dirigeantes du musée Rittberg et du musée d'ethnographie de l'Université de Zurich. Je remercie vivement le Oba de Bénin
la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria et M. Olugbile Olowe pour le dialogue constructif et l'esprit de coopération qui ont guidé cette collaboration. Je remercie sincèrement Michaela Oberhofer, qui est parmi nous aujourd'hui, ainsi qu'Esther Tiza pour avoir lancé et dirigé l'initiative Bénin-Suisse. Un grand merci également à Alice Herzog, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, directrice du musée universitaire d'ethnographie de l'Université de Zurich. Un grand merci à Alice Herzog, à Daniela Müller et Aini Bokun Uzebu Uimariagyabe, j'espère que je l'ai prononcé comme il faut, qui ont mené ces études de provenance en tant que chercheuse principale. Un grand merci à vous. J'adresse enfin mes remerciements à Floriane Morin, conservatrice des collections Afrique au MEG, ainsi qu'à tous les nombreux collègues du MEG, je suis ravie d'en voir autant parmi nous aujourd'hui, à tous les nombreux collègues du MEG qui ont œuvré avec engagement au cours de ces dernières années, parce que c'est bien grâce à leur dévouement et à leur travail minutieux que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très émue, en fait. Donc, c'est une présentation un peu différente pour moi parce que, voilà, dire au revoir à ces biens culturels qui ont fait partie de la vie du musée depuis si longtemps, et en tout cas, depuis 16 ans que je travaille ici, j'ai été toujours à leur proximité. C'est beaucoup d'émotions. Alors, excusez-moi si de temps en temps, je perds un peu mes mots. Voilà, je voulais vous présenter en images, en fait, un peu ce que vous avez déjà entendu dans les discours, et puis aussi vous raconter la biographie muséale de ces artefacts. C'est important pour moi de vous dire que la recherche en provenance qui permet de retracer l'histoire de ces objets, lorsqu'elle vient d'une conservatrice de musée, c'est une recherche qui ne raconte en détail que la vie muséale de ces œuvres et en puzzle, parce que évidemment beaucoup d'éléments nous manquent pour les raconter. Leur provenance politique, sacrée, spirituelle, c'est une chose que je ne peux pas retracer. Bien au contraire, c'est vraiment des informations qui ne peuvent exister qu'avec le concours, le dialogue, le partenariat des héritiers, des héritières culturelles de ces biens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire de la recherche en provenance, c'est avant tout une grande collaboration. Sinon, ce qu'on va raconter, c'est un parcours de marché de l'art et d'achat et de vente. Et ça n'intéresse un peu que les musées, les professionnels que nous sommes. Voilà, donc ceci étant dit, ce que je voulais vous montrer, c'est la présence de ces artefacts dans nos expositions. Vous les avez... Bon, je connais beaucoup de personnes dans cette salle, donc je sais que vous les avez souvent vus. Ici, c'est une présentation qui a été faite dans l'exposition Mémoire, Genève dans le monde colonial en 2024. C'était une exposition justement qui essayait de présenter, avec le concours de l'artiste Edo Sanson-Ogamienne, qui est avec nous aujourd'hui, les résultats de cette recherche collaborative et aussi ce concours artistique, cette intervention d'artistes culturellement intimement liés aux objets de Bénin, qui nous permet de partager avec vous en fait leur statut aujourd'hui d'objets muséifiés et leur statut demain de biens qui rentrent dans leur territoire d'origine. Ensuite, voilà, une autre vue de l'exposition et maintenant, ces trois objets, on les appelle, nous, objets, artefacts, mais c'est vraiment un problème. Ce sont des biens culturels et ce ne sont surtout pas des objets pour les personnes qui en sont les héritiers, héritières culturelles. Il y a évidemment la grande défense en ivoire, entièrement sculptée, un masque pendentif ou un masque de ceinture qui est un objet porté par les dignitaires du royaume Edo de Bénin, et puis une cloche, une très belle cloche qui elle aussi est une cloche d'autel. Donc ce sont vraiment des artefacts qui sont liés à la sacralité, au culte des ancêtres et qui, évidemment, derrière une vitrine de musée, posent question. Voici, alors voilà, je mets en image les mots de Karine. On parlait
du rapport que la Bénin Initiative, l'initiative Bénin, a pu rédiger après des années de recherche sur la provenance de tous les biens culturels Edo qui étaient dans les collections des musées publics suisses. Voilà, il s'est passé pour le MEG en février 2023, pardon, ce moment d'exception où nos partenaires nigérians qui étaient venus en délégation ont pu entrer en contact direct avec ces biens culturels. Vous voyez ici le prince Agatizé Rediowa, le frère de Loba aujourd'hui, qui prend à pleine main cette grande défense d'Ivoire, et autour de lui, des anthropologues, des historiens d'art, des personnes qui ont cette connaissance culturelle de cet objet et des autres qui vont être restitués. Encore une autre image de ce moment d'exception avec Samson Guamienne que nous rencontrerons tout à l'heure, et un autre artiste sculpteur de bronze, Phil Omodamwen, j'espère que je prononce bien son nom, qui était là avec nous à ce moment-là. Et voilà, une autre image qui vous montre finalement ces 12 ans maintenant d'exposition permanente de la Défense, du Petit Masque et de la Cloche. Lorsque vous les verrez peut-être tout à l'heure, si vous descendez dans l'exposition de référence, ils sont maintenant documentés avec un parcours qui s'appelle le parcours Dialogue. Ça, c'est une photo plus ancienne. Mais voilà, ça fait 12 ans que de nombreuses visiteuses sont passés devant cette vitrine et ont pu les admirer dans une posture totalement muséale, c'est-à-dire une posture d'œuvre d'art, ce qui n'est pas leur identité première, évidemment. Et puis maintenant, on entre un peu dans une chronologie qui est celle, en fait, de leur mise en valeur et de leur acquisition par le musée d'ethnographie. Bon, là, nous sommes en noir et blanc. Vous vous rendez compte que c'est une mise en scène des années 1950. Et elle vous montre à la fois la Grande Défense, mais aussi certains artefacts. En fait, au musée, nous en avons 9. 3 ont fait partie de la liste des items clairement pillés pendant le sac de Bénin, ou très probablement pillés, mais il y en a aussi 6 autres qui, eux, vont rester dans les collections du musée et qui racontent d'autres histoires, c'est-à-dire un marché de l'art qui s'est mis en place dès le début du XXe siècle avec des artistes Edo de Bénin qui ont produit aussi des œuvres pour être vendues sur un marché de l'art occidental. Alors, bon, ce qui est un peu on va dire, drôle, qui fait sourire dans cette image, c'est que dans les années 50, au musée d'ethnographie est si fier de sa collection d'objets de Bénin qu'il les met tous ensemble dans la même vitrine, ce qui n'est pas le cas des autres vitrines de l'époque où tous les objets sont un peu mélangés, on ne sait pas très bien selon quels critères, mais plutôt esthétiques. Là, ils sont tous rassemblés. C'est une sorte de collection. Et il en manque, évidemment, puisque, avec un peu de frustration, le musée n'a jamais pu acquérir des plaques de bronze que vous voyez sur le mur de la vitrine. Ce sont ces plaques de bronze exceptionnelles qui racontent toute l'histoire du royaume de Bénin et qui étaient posées comme éléments architecturaux sur les façades du complexe palatial de Loba et qui ont été pillés par milliers et envoyés à Londres pour être vendus et dispersés en Europe. Ces plaques, le musée n'a jamais pu en acquérir une. Alors, elles ont été placées en photographie sur ce mur et de petits fils, de petites cordelettes, comme vous voyez, relient les objets de la collection à ces plaques, parce que sur ces plaques, qui représentent souvent des personnages, on voit un masque pendentif ou un masque de ceinture, on voit une cloche. Et donc, la médiation de l'époque, c'était de relier avec ce lien les objets à leur représentation, finalement. Il y a aussi la presse de ces années-là qui vous montre à quel point on a à cœur de présenter cette collection et de mettre en valeur des objets qui ont été acquis entre 1932 et 1958. Et maintenant, je vais vous parler d'eux plus particulièrement. Le premier qui entre dans la collection du musée, c'est ce masque pendentif qui a en fait une histoire assez particulière. C'est une chronologie inversée que je peux faire parce que il est le premier à entrer dans la collection du musée. Il est le dernier dont j'ai compris la provenance.
étant donné que dans nos inventaires, il était indiqué, dans nos inventaires originaux, manuscrits, qu'il venait d'une ancienne collection. C'est un terme très flou qui, pour nous, au musée, représente souvent l'appartenance d'objets à des collections muséales genevoises avant la naissance du musée d'ethnographie. Donc avant 1901, ce qui, compte tenu de la date de l'arrivée massive des objets sacrés de Bénin en Europe, était un peu étrange. Voilà. Et puis, c'est le hasard, en fait, de recherche dans des archives sur un autre sujet qui m'a permis de comprendre qu'en fait, ce masque avait été, qui est un bijou finalement en termes de taille, avait été acquis auprès d'un marchand d'art allemand, Hans Simmerleber, qu'on connaît bien pour d'autres projets dans les collections suisses. Et voilà, et en fait, il répondait à la demande du directeur du musée d'ethnographie, Eugène Pitard, qui était vraiment avide d'acquérir des bronzes de Bénin, parce que pour être un grand musée en Europe à ce moment-là, dans les années 30, il fallait avoir dans sa collection des bronzes de Bénin. C'est une vérité. Et donc, il s'était mis à la recherche de ces objets pour lui. Alors, je vais faire beaucoup de bruit, pardon. Je vous lis cette archive qui doit être très floue sur l'écran. Mais ça vous donne le ton aussi de cette course effrénée aux bronzes de Bénin dans les années de 1900 à 1940. Voilà ce qu'écrit Hans Simmerleber à Eugène Pitard. « J'ai une offre tout à fait exceptionnelle. C'est un bronze de Bénin, un masque de 20 cm. La pièce est aussi jolie que la pièce de la collection de Berlin. Et elle ne vient pas d'un marchand, mais d'un collectionneur. Ce collectionneur est mort et la pièce est à vendre à un prix très bas. Je sais qu'à Paris, on vend une pareille pièce à 10 000 francs parce qu'il n'y en a plus. Cette pièce coûte seulement 280 marks, mais il faut se hâter, sinon d'autres gens l'achèteront. Naturellement pas de ma part. Je sais que vous ne voulez peut-être pas dépenser tant d'argent pour une seule pièce, mais je désire fortement que vous la preniez, car cette occasion ne reviendra pas. » Voilà comment cet objet est entré dans les collections du musée. Sa vie en Europe d'avant, on ne la connaît pas. Pour l'instant, je n'ai pas pu la retracer. Par contre, la date de son arrivée et de sa première vente, nous la connaissons parce qu'au revers de ce masque, il y a des numéros d'inventaire qui ne sont pas ceux du musée. Les objets de musée sont marqués de différents numéros qu'on leur a imposés. Et ceux-ci, en fait, correspondent à sa première vente, celle après l'arrivée massive des bronzes de Bénin qui venaient d'être pillés par l'antiquaire, le marchand d'art Webster, qui, dans son catalogue, alors il faut me croire sur parole, mais je pense que c'est assez évident, avait présenté la photographie et la description de ce masque, qui est le numéro 20. Voilà, on est en 1902. Et la vente de 1902, il y en a eu de nombreuses, des ventes entre 1898 et 1902, 3 à 5. Cette vente-là est clairement titrée que ce sont des biens culturels qui ont été pris à la chute de Benin City en février 1897, lors de l'expédition punitive britannique sous le commandement de l'amiral Rawson. Donc, c'est tout à fait naturel et évident de pouvoir redisperser ces biens culturels à travers toute l'Europe à ce moment-là. Et voilà, c'est une information qui a toujours existé. L'important, c'est de savoir à quel moment elle n'a plus intéressé personne. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un peu l'historique des cartels et des textes de musées qui présentent ces biens culturels, on se rend compte que souvent, ce petit détail est clairement oublié pour ne parler que de la magnificence et de la potentielle histoire qui est décrite par ces objets, selon notre point de vue. Voilà, l'autre objet, évidemment, grandiose qui est restitué aujourd'hui, c'est demain, c'est cette grande défense d'Hôtel Royal. C'est un objet qui est totalement exceptionnel parce que, vous le voyez, sur sa surface, il y a une histoire dynastique, une histoire collective, celle du royaume de Bénin, qui est sculptée en champ levé avec des figures
qui sont les figures des rois mythiques, aussi des animaux, des représentations d'Européens. C'est en fait vraiment une archive du royaume. C'est aussi une archive coloniale dans le sens que cette défense porte sur elle les stigmates du grand incendie qui a détruit la ville de Bénin durant cette expédition punitive britannique. Et si vous allez voir la défense tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'en effet, elle est noircie sur toute une face parce que elle a été gravement brûlée pendant l'incendie. Et elle porte aussi sur elle un numéro que vous voyez là, qui n'est pas celui du Meg, qui est à nouveau un numéro de ces ventes du début du XXe siècle, des ventes à la maison d'enchères Stevens, et qui, à nouveau, est catalogué. On a retrouvé cette défense lors d'une vente en 1899. Et voilà. Donc, évidemment, quand on a ce type de documents à notre disposition, avec des numéros d'inventaire qui marquent les objets, il n'y a aucune question à se poser sur leur provenance. Elle est très claire. Et c'est un peu moins le cas, mais là, c'est par son style et sa facture que nous avons aussi pu considérer que cette cloche d'autel aux ancêtres devait être elle aussi restituée. Elle est vraisemblablement antérieure au 19e, elle est peut-être même du 18e siècle. Elle est extrêmement belle, elle porte une tête de léopard sur une de ses faces. Elle n'est pas marquée par des numéros d'inventaire qui nous ont aidés à retracer sa provenance. Elle a été acquise lors d'une vente très étonnante, la vente de tout le mobilier d'une des maisons de la famille Rothschild à Genève. Et parmi les étains, les bronzes, les cerfs et les sangliers, il y avait ce bronze de Bénin, voilà, tout seul. Donc, le musée l'a acquis et voilà, cet objet est dans les collections depuis 1958. Et je terminerai par le commencement, en fait, par rapport à l'histoire de la circulation en Europe de ces biens culturels et des trois qui nous concernent aujourd'hui, avec des photographies de cette fameuse expédition punitive et surtout de l'amoncellement et de l'ordonnancement très précis par typologie de toutes les pièces qui allaient quitter leur lieu d'origine, le lieu où elles ont été créées et où elles ont été au service du palais pour être embarquées sur un bateau et partir en Europe et être redispersées. Voilà, je vous remercie. Et je vais maintenant proposer aux invités de la première table ronde de me rejoindre. Monsieur Holloway, Michaela et Karine. Je vais redescendre de mon petit podium avec sécurité. Merci beaucoup. Pardon, dernière petite chose, je vous permettrai aussi peut-être de vous intéresser au catalogue qui s'appelle Mobilizing et qui est disponible dans le foyer pour consultation. Voilà, parce qu'il raconte toutes ces histoires de tous les musées de la Bénin Initiative. Rebonjour, j'ai l'impression d'être à un autre endroit. Rebonjour. Donc cette table ronde, la première table ronde, donc on aura deux petites tables rondes, mais cette première table ronde réunit Monsieur Olugbele Holloway, que vous avez déjà entendu, et Madame Michaela Oberhofer. Je l'ai présentée très rapidement, je l'ai remerciée très rapidement tout à l'heure. Mais Michaela travaille au musée Rydberg, elle est conservatrice des collections Afrique et océaniennes au musée Rydberg. Et elle a dirigé le projet qui nous occupe aujourd'hui, le projet du BIS. Et donc c'était important pour nous de les réunir tous les deux pour vous faire un petit aperçu de comment ce projet a débuté, de pourquoi ce projet a débuté. Donc, je vais m'adresser à Michaela en anglais, en vous regardant, parce que je pense que c'est important que vous puissiez entendre aussi la question que je vais lui poser. Mais je vais la poser en anglais, ce sera plus facile pour nous pour communiquer. Donc, Michaela, welcome. Welcome. It's a very nice pleasure to have you here. And just to start this little discussion between you and Olugbele, I may ask you to explain to our audience how does this BIS initiative started, and what maybe are the main stages, the main challenges you may have faced, perhaps, and opportunities, and why this project, and why in this collaborative way? What was it that important for you to do this way?
Okay, so thank you very much for giving me the opportunity to say some words about the BIS. Yeah, it started like 5-6 years ago when Esther Tisa, our provenance researcher and also head of archive, and me as Africa curator, we developed this idea for this joint project, and this was in this sense at the time unique. So it was the first time that the Federal Office of Culture really sponsored a joint research project of 8 public museums, which all held Benin objects in the museum. So this was special as a collaborative approach. And the other thing was that from the beginning, we really wanted to work together with Nigerian partners. And the main research was done by Alice, which is here in the front row now, as she investigated or intervened as a principal investigator together with Enibokun Utsebo Imariakben, who came from the University of Benin, and later on joined by Daniela Müller, who is now at the Museum der Kulturen in Basel. So it is this like Swiss network that we created and even profit today. And it was like this joint knowledge production. We started it and it's going on with other projects, for example, now on Cameroon or in Namibia. So this was a very important step in our collaboration here. But sure, the main thing was really to work together with partners from the NCMM, from the university in Benin City, we work together with members of the guilds, with artists, and surely also with the palace and representatives of the Oba. And the main research question was really which of these 97 objects in the 8 museums were linked to 1897. And at the end, we discovered that 55 of them were really linked and were looted or probably looted. And the exchange I have already was very important. And one of the milestones or perhaps highlights was really our visit and research stay in Benin City. It was like COVID time, but nevertheless, we went there. We organized a very fruitful exchange with colleagues from the university there in a workshop. And then later on, we were invited by the palace to have an audience in front of the Oba and to be able to present the BIS in front of him. And this was also a very emotional situation or moment. And we were able to really not only present the aim and the goal of the BIS and the partners, but also express our acknowledgement of this colonial injustice done by the British troops. And we also expressed the acknowledgement of the spiritual ownership of the objects to the Oba. And another thing what we also tried to do from the beginning on, that was really this exchange. So there were several delegations coming during the years to Switzerland also. They visited the different museums, went into the storages and looked at the objects and their histories. And I think in this moment it was no more like a research journey what we are doing together, but really it was also a kind of emotional journey. For example, Enibokun, when she came to our museum, we stayed in front of one of the commemorative heads, which are part of the altar shrines for deceased Obas. So they are very ritual and religious important objects. But then she said, okay, this is Oba Osemwende, who was in rule in the beginning of the 19th century, and she could trace her family history directly to this Oba represented in this commemorative head. So it was
in this sense very emotional moment to have this personal and familiar links to a museum object. Another important step was the joint declaration we did. 30 people coming together in Basel from Switzerland, from Nigeria, and working the whole day on this joint declaration, which at the end of the day declared very clear, okay, the looted and the probably looted objects, the ownership of them should be returned to Nigeria. And I think it's very important that you talk about this joint declaration, because this moment was particularly interesting because we were together in the same room, mainly the museums, and then of course representatives of the Oba and the Palace, Royal Palace, but also the NCMM. And if you allow me, I would like just to jump on this NCMM, because Oluwole Olowe is the Director General of the NCMM, and I keep on saying NCMM, but I think it would be interesting if we could just develop a bit more what the NCMM is and what is the role of the NCMM. And so may I ask you to explain a bit what is this National Commission and the role and the specific role of the National Commission in terms of restitution and transfer of ownership. Thank you, Michaela, for this point. Okay, I'd gladly explain what the NCMM is about. So the NCMM stands for the National Commission for Museums and Monuments. The NCMM was set up in the 1950s and was then called the Department of Antiquities. The NCMM over time has evolved, but the purview of the NCMM is the repository of Nigeria's rich cultural heritage. We have a network of about 53 museums and national monuments, and we have an institute in Jos and a zoo also in Jos. The NCMM is also the agency that's tasked with all the restitution efforts and the mandated agency that is responsible for antiquities within Nigeria. This is why all the discussions we have around restitution, whether it's with the foreign museums or whether it's with the palace, the NCMM is the central agency that handles that. Thank you. And I think it's interesting that you're talking about all this, because there is something probably that you may think yourselves as you listen to us here. And then Michaela already talked about it a bit, the emotional relationship you could witness. And I was wondering whether, Director General, you could tell us a bit more about how do you Nigerian people welcome the fact that NCMM is contributing to the restitution of these cultural belongings. So speaking specifically to the perception of restitution in Nigeria, I think to understand the question, we first need to give more context. To the average Nigerian, these are not just museum objects, okay? These are objects that have a deep spiritual connection to our ancestry and our ancestors. These are objects that give us a sense of identity of who we are. The earliest museums, perhaps in Africa, would have been our ancestral shrines, because these would have had objects that would have passed down from father to son, from grandfather to great, and so on and so forth. So for the vast majority of Nigerians, and that's why I touched on the issue of even if Nigeria did not have any museums, a lot of these objects were used for initiations, burials, invocations, and basically communicating with the ancestors and the spirit world. So there are deep spiritual aspects to these objects that even we as NCMM cannot understand as much as the palace and the Oba of Benin. So we must always see this through layers. The first layer is, yes, they're objects that may end up in museums, but if you go back in time, these were objects that were alive. They were living objects. They were used daily, right? And I think the notion of putting an object and conserving an object is a very foreign notion, right? Because for us, we believe that matter dies, matter ages, and some of these objects deteriorate with use because they are functional objects to us.
So to the average Nigerian, they don't see them as ornaments. They see them as a living part of their ancestry. And that's why with restitution, we don't approach it just through the lens of the museum. We approach it through the lens of humanity and our shared human experience. The same way everyone in this room would have things in the family that have been passed down that hold greater value just because they've been passed down. And this is how we also as Nigerians see these objects. Thank you. Yeah. Can I ask you something else, Michaela? Because something maybe we didn't explain quite much. This BIS initiative was done in 2 different steps. So there's one from 2021 and 2022, and then the second one. Did you see any maybe challenges or difference between the first stage and the second one? Can you develop on that? Okay, the first one was really more focused on the research, on the basic research. And the second one was more about like the mediation of these research results. And also, for museums, for example, like realized exhibitions, not only the Memoir exposition, but also like the Völkerkundemuseum, the Ethnographic Museum of the University in Zurich. They did like Benin Jews. Then also Neuchâtel realized an exhibition, Cargo Cults, where Benin relief plague was shown with its complex history. And our museum has shown also an exhibition called In Dialogue with Benin. And what I found really also very touching or moving is that this collaborative spirit in the research was also like realized in this mediation of the research results. So we all did like independently and partly with the same partners, but partly also with other partners, like looking for Nigerian voices and Nigerian perspectives, and be it like a Swiss Nigerian architect or a co-curation or a contribution from Nigerian partners. So I think this is also like one important strategy or approach which for all museums, independently if it's like Benin objects or not, it's this new way to look together for new narratives, for also another perspective, and for this joint knowledge production and curating. Mm-hmm. Should we wrap up? On peut s'arrêter maintenant si tu veux. Est-ce que je veux? Et puis, voilà, redescendre de cette scène. Oui, on va descendre de la scène. Parce qu'on a des instructions très, très précises. Donc nous pouvons tous redescendre par là. Voilà. Et puis, on attend je Voilà. vous dis quand même une petite surprise bientôt. Voilà. Petite surprise, mais je vous dis pas quoi. On descend. I ask
for Oluyeye Tuye Bronze of Ife. The moon says it is inborn. I ask for Ogidigbo Igboyi Mask of Benin. The moon says it is in London. I ask for Dinkowawa stool of Ashanti. The moon says it is in Paris. I ask for Tongogoriwa bust of Zimbabwe. The moon says it is in London. And I ask for Huilao bust of Benin. The moon says it is here in Geneva. I ask and I ask. I ask for the memory of Africa. The season says it is blowing in the wind. Blowing in the wind. The past is present. 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 Iyakban! 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 Please, let our memory arise. Iyakban, tell us the dreams of our forefathers, the dreams of our ancestors. Iyakban, please tell us the story the spirit used to whisper throughout our land. Tell us, Iyakban. Yes, I remember Uhuilao was a commemorative head of a king. Uhuilao belonged to the shrine of the Ogiamians as well as to the shrine of the Oba. And Uhuilao was never met
to be in the museum. Yes, I remember. Yes, I remember. Ukure, the ancestral staff, belongs to the family shrine. We pray through Ukure to our ancestors. And Ukure was never meant to be in the museum. Yes, I remember. Yes, I remember. Okpa, the cock, was always used to design the shrine of the wives of the Oba. Yes, I remember. Yes, I remember. Ifie was always used to decorate the Oba during Igwe festival. Yes, I remember. I remember. I remember. I remember. I remember. I remember. Nous voici de retour en compagnie de Samson cette fois. I let you put away, you forgot it. On a oublié d'enlever le micro, c'est pas grave. Alors, ça va me permettre de vous introduire l'extrait que vous venez de voir et aussi évidemment Samson dont on a parlé plusieurs fois, mais je vous le présenterai correctement après. C'est un extrait du spectacle Miroir d'Iagbon qui était diffusé pendant que vous arriviez dans la salle. C'est une intervention d'artiste qui a été coproduite avec le MEG en mai 2022, mais qui avait déjà son histoire. C'est un spectacle qui a été créé plusieurs années auparavant. J'ai peur de dire une bêtise, Samson va nous l'expliquer mieux que moi, avec la compagnie Oniricon et Samson Egamienne, que je vais présenter maintenant. Samson est un artiste originaire de Benin City, un artiste Edo, mais qui vit à Graz en Autriche. C'est donc un artiste de la diaspora qui a décidé dans son art et dans la médiation de son art de proposer ce discours sur le statut, l'identité des objets muséifiés. Donc, évidemment, ça résonnait immensément avec ce que nous faisions ici au musée et aussi au sein de l'initiative Bénin, parce que pouvoir proposer à nos publics de comprendre cette problématique des objets silencieux, muets, morts dans des vitrines de musées, alors que, comme nous l'a si bien dit Monsieur Holloway, ils sont des objets vivants, sacrés, qui ont un rôle, une responsabilité dans leur société. Eh bien, voilà, c'était la meilleure façon pour nous de le transmettre et de le partager avec nos publics et de raconter cette histoire commune. So, Samson, I spoke too much, but I wanted to introduce you, and because I forgot my papers, I will just take the last one of it. Sorry. But now that everyone knows who you are,
Maybe you could explain to us the purpose of this site-specific show and the venue in Geneva specifically. Thank you. Yeah, thank you for inviting me to this discussion today. The show you just watched and the purpose of the Mask of Iyagmo and the project of Iyagmo's Mirror in general, it deals with the sensitive topic of provenance research and restitution of thousands of ritual objects that was gained by the Western museums through colonial exploitation and theft. Furthermore, the Iyagmo's Mirrors project was also designed, to sensitize the public, the problems related to African heritage in the Western museums, particularly the Benin object or the Benin ritual object. Yeah. I think it's important to say that we heard it in your poem, but this show was about every object having a sacred identity or a secret identity or a purpose in their society in museums. Because, of course, you're from Benin, you're an Edo artist, but you're living outside of Nigeria, and you wanted to express the general question. It was not only directed to the Benin bronzes specifically. Yeah, you're right. The point is this, that the Iyagmo mask, I reside in Austria, and I have also my studio in Austria. So Iyagmo mask you're seeing with the miniature on her head, does not just represent only Benin art alone, but it's a wider, a range of projects, So it represents African heritage in general. So what we did is actually what motivated me, in producing this mask. It is the ongoing discussion of repatriation and restitution. So I first got in contact with this topic in Austria 2007 after I graduated from the School of Art and Design in Austria. So, and then in 2017, the issue came up again where Emmanuel Macron raised the issue that objects, African objects should be returned back. So then I started thinking how I could, as an artist, contribute, to this discussion. So the idea came to build a mask which looked like the African map. This mask you're seeing, So the mask was not just, produced in Austria, but I decided, to design the mask in Austria, but produce the mask in Benin City in 2020 with the, Onirikon artistic director. So, and in collaboration with the Igun bronze casters. So we produced the mask in 2020 in bronze and taking the mask back to Europe. So the mask was then taken on a journey, to a kind of reverse the usual, what you call,
there's usual discussion, about artifact. But what we did, why we call it Iyagbon's mirror, it is to reverse what happened in 1897. Because what happened in 1897 was that the palace of the Oba was sacked and the artifacts was being looted and transformed into a museum object. So in our performance, we kind of placed the mask in a museum, invite the actors, to go into the museum and steal the object and transforming this object into a ritual object, but in a fiction. So just for you to feel how we also felt why our palace was sacked and looted the object. And when the object was looted, it does not just stop there. Later, they set it ablazed. So during the time we took the mask on a journey by the theater group Onirikon, so we created stations. So one of the stations is what you saw, where I addressed the mask and her collection. But the collection in the mask also refers to the collection in the Western museums, addressing the mask that all these collections are not meant to be in the museums. Number one, the Uhure, which is the ancestral staff. That's what I explained in that video. That Uhure, it is like our communication network today. We communicate through Uhure to our ancestors. So I mentioned a couple of objects in the mask, like the Ivie that was used in decorating the Oba during Igwe festivals, and the commemorative head, which also represent our ancestors. So in general, what is in the museum is not just a ritual object alone, but it is also our archives. You can categorize it in 4 different points. We have object of a ritual, and we have the ceremonial object, and we have the object to design, and we also have the ancestral objects. Thank you, Samson. Je vais juste ajouter et laisser la parole à Karine et Monsieur Loé, que ce masque qui est donc, comme vous l'avez compris, derrière nous, ce masque est entré dans les collections du musée l'année dernière. Donc, il appartient désormais à ce nouveau chapitre de l'histoire du MEG. Et il pourra raconter cette expérience que nous avons tous vécue ensemble, ce moment de prise de conscience aussi. Et voilà. Et le travail artistique autour des bronzes de Bénin, mais surtout du statut des objets dans les musées. Merci. Okay, j'ai mon cerveau qui pense en 2 langues en même temps, donc ça va être compliqué. Je vais commencer en français, puis je vais glisser doucement en anglais pour parler à Monsieur Holloway, en essayant de faire un lien entre ce que Samson nous a montré tout à l'heure et cette notion de restitution. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'entends beaucoup, que je reçois beaucoup quand on discute de ce qu'on est en train de mettre en place en ville de Genève, dans cette discussion autour de retour d'objets. Souvent, des journalistes me questionnent sur le fait que la restitution, c'est une fin en soi. Et que quand les objets rentrent, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Une restitution, c'est, voilà, les objets repartent et puis tout s'arrête. Donc, c'est là que je passe en anglais maintenant. I was just talking about what Samson told us through his poem, and I found it very, very evocative when he said, past is present, and past is present, and repeating it, past is present, past is present. And then we saw the video that was made 4 years ago, so past is present, again and again. And when journalists ask how is the city of Geneva giving what they say returning or restituting artifacts. Sometimes journalists tell
or think that it is the end of something, the end of a process, or the end of the life of the objects, when we often say here at MEG that it's not the end, it's most the opposite. It's a beginning of a new process, it's a beginning of a new journey. And I would like to ask you, can you tell us about how do you envision, I'm going to be very specific here, but how do you envision long-term relationships between Nigeria and Swiss museums? So we were like, Chanson brought us so far, it was so powerful. I'm just going back to a very, very specific and very pragmatic question here, but it would be quite interesting to know, how do you envision that? Okay. I think that to understand the future relationship between Nigeria and Swiss museums, and drawing on what Samson said about the past being present, I think we need to kind of go back into the past a bit, right? A lot of the conversations we have with foreign museums, we always ensure that the elephant in the room is always addressed. Because it's very easy to have discussions around capacity building, exhibition, funding, and all these nice words without addressing the elephant in the room. And the elephant in the room for us is always restitution. I think with what the Benin Initiative Switzerland have done, they have not only addressed the elephant in the room, but they've set it free. And I think that that creates a more equitable table for any discussions to be had around collaborations, around loans, and I think the future is really boundless as far as Nigeria's expectation, and I'm sure the Swiss expectation also, of the interaction with Nigeria. But I think that for us, it's very important to understand that when I say we, I speak for both sides. We inherited this problem, right? This was, I don't think, I doubt anybody in here was born in 1897. I know I wasn't. So in a sense, we're all descendants of people that lived in a time when the world was very different, right? And the rules that the world operated by then, even though similar things kind of happen in other ways, but the world was a very different place. And I think now it's important that when Nigeria and when Africa interacts with the West, we do it with dignity and we do it with a sense of pride and identity in who we are. Our cultures may be different, but I think that our shared human experience is exactly the same. I think we all want the same thing for ourselves and our loved ones and our children, and we all want the same thing. So for us, in any interaction with not just Swiss museums, any museum around the world, the basis and the fundamental is to meet at the table as equals and to have honest conversations as equals, not in a prescriptive manner and not in an insecure manner, but to just discuss as two human beings having a conversation. And I think that once we can do this, it will not only affect the museum world, but it will affect trade, it will affect so many other aspects of how our civilizations interact with each other. Thank you. On va maintenant passer aux questions, and I will ask you one in a few minutes. Perhaps you can welcome Michaela again for the questions. You don't want. So any questions? You will answer from here. Laurence is a bit military. On stage. Alors, nous allons prendre des questions dans le public avec les micros disponibles. Vous en avez assez? C'est tout bon? Il y a une question là-bas déjà? Non, on n'a pas de micro.
you. Thank you for your presentation. Thank you very much. I have a question for the Director General of the National Commission. My name is Alice Herzog. I'm the Director of the Ethnographic Museum in Zurich. So today and tomorrow we're going to be celebrating the decision to restitute the Benin bronzes here in Switzerland. But since you've been leading the NCMM, you've seen massive returns of objects from various museums abroad, be that from museums in the UK, in Amsterdam, or in Germany. When this news hits the press tomorrow, how do you think it's going to be received in Nigeria, and what kind of homecoming awaits these objects? Thank you. So I think that with restitution, we can't be naive to think that everybody's on the same page, because that's just not the case. There will always be different camps and different factions, and you will have a camp of people that think, well, the objects are safe and they're fine, why bring them back home? And you will have a group of people that think, well, this is a win for Nigeria. I think that it's important that we as the government control the narrative. Overall, the news will overwhelmingly be positive, because, like I said, I think that the world is moving in a direction now where fairness and equity seem to be more paramount now than ever before. The role of social media in allowing us to understand what's happening geopolitically, right, means that now people are aware that colonial injustices have to be corrected. So from that perspective, I presume that the conversations within Nigeria will be very positive. The only aspects that perhaps we may obviously need to factor in would be some of the diaspora groups that may perceive that restitution should go a certain way. And I'm sure a few people in this room are aware of some of those groups. For us, once again, it's about the narrative and how we explain and how we educate our population of the importance of these objects, and how these objects really will go a long way in reinforcing their sense of identity and who they are as people. I think that one of the things that a lot of cultural institutions in Africa, and I think education in general in Africa, we need to start reinforcing our own identity. And as much as we want to be approved, as much as we want to get along with the West, we can't live for Western validation. So these things will happen once we start to take cognizance of the importance of our own objects. So I think the onus is on us, that is the government, to truly educate our people about the importance of their history and their culture, so that as the restitution discussions are becoming more advanced and the momentum is building, so will the receptiveness back home. So the work really is on the government and the NCMM and the ministry and the palace to make these conversations more accessible and easily understandable for the average Nigerian. Question là, juste devant. Merci beaucoup pour cette revue. C'est juste un commentaire que je voulais faire, et je dois dire qu'il me réjouit infiniment parce que j'avais assisté. Ah oui, je sais pas faire marcher ces trucs. Donc, j'avais assisté à une magnifique conférence d'une personne que vous connaissez tous, ici même, il y a quelques mois, de Suleiman Bachir, Diagme, et qui conforte ce que je viens d'entendre, à savoir que la restitution n'est pas juste l'envers de la prédation,
mais consiste à essayer de retrouver, de corriger quelque chose de la dénaturation de ces objets, de la dénaturation culturelle que représente leur muséification. Et la réponse de Bachir, que j'ai trouvée personnellement intéressante, c'est que l'objet partant d'un musée européen pour aller dans un musée africain, il ne changeait pas de statut. Il restait un objet. D'ailleurs, vous tous utilisez le terme d'artefact, on pourrait y réfléchir aussi sur ce terme. Et la recommandation de Bachir, c'était que ces objets circulent pour faire connaître cette identité, la faire partager avec l'humanité entière. Donc, bravo. Floriane, tu veux poser ta question maintenant, peut-être? Floriane a une question pour Samson. Mais après, on vous écoute volontiers. Merci. Samson, I wanted to ask you, because the mask that will be in display in May of this year, replacing the tusk in the permanent exhibition, has been dancing in several places in Europe. But I know he has danced, his little brother has danced in Benin City last February. So I wanted you to explain to us what happened to Yagbon's Mirror when the show comes back to Nigeria. Yeah, this year we were in Benin City with my 4 other artist colleagues, and one is a Swiss Italian, which is the Oniricon director, and we have also 2 Austrians and a lady from Australia, Khadija Ami, and Gunther. So but before now, I created a second sister of Iyagmo. Because now that Iyagmo has traveled far and wide, provoking discussions, in festivals, in museums. So I felt it is time for Iyagmo to also come to Benin City and tell the story. So before now, the repatriated objects in Benin City, so we carefully selected 7 of the objects that were being repatriated. So it is 2 activities. Those 7 objects were represented by the Nollywood film actors and actresses. And that is a film that I and Khadija produced in Benin City. So these 7 objects represent important, important symbols in the Benin culture. For example, the Uhure, the commemorative heads, the Ivie, the Ahiamoro, which is the disaster bird, and the hip mask, and 2 other objects. So there were 7, and the 7 Nollywood actors representing them. But this time, I was no longer talking for the object, but rather the object telling their stories. And it was titled Iyagmo's Bohia. That is the Nollywood film. It has only showed once in Benin City Cinema this year. And then the performance of Iyagmo's Bohia was also to sensitize the people of Benin that, how far we've gone and how much progress we've made with the topic of restitution. And we decided to perform this event at the Ogiamien's Palace. So these are the events that took place
in Benin City, and it was covered by the national television in Nigeria, and of course the private television as well. So the Iyagmo mask, the second one is in Benin City, telling the story, you know, how far we've gone in the restitution issue. And why the first Iyagmo, I'm happy to have it here in Geneva, and it has been purchased. Encore une question? Oui, il y en a une au fond de la salle là-bas. Hello, good afternoon. My name is Francesca Scott, and I just want to ask a question to Mr. Holloway. Do you already have an idea what's going to happen to the objects when they go back to Nigeria? Thank you. Yes, I can tell you exactly what the plan is. So when we signed our management agreement in February 2024 with the Oba of Benin, one of the things that became apparent was that in interacting with the royal court, we had to put the Oba at the center of the homecoming of the objects. So I use the analogy of children that have been kidnapped, right? We see the Oba as the father of those children. And even though those children may no longer reside in the palace, it's important that there is a symbolic return to the Oba. And the symbolism of this return is so that the Oba can bless the objects, number one, but also the optics of the Oba receiving the objects is the reverse, in a sense, of what happened in 1897 when the objects were taken from the palace. So the first step is the symbolic presentation of the objects to the Oba for his blessing. Typically what happens next is we decide which objects will be stored in Benin and which objects will go to Lagos, because we have just completed the renovation of our new permanent exhibition in the National Museum, Lagos. And the title of the exhibition is called Echoes of the Past, a timeline of antiquities in Nigeria. And the Benin section is the largest section in the new gallery. So some of the returning objects will be on display there. Some will be in storage, and the vast majority will be spread across the other museums within, in Nigeria. It's important for us also to tie the returns to infrastructural upgrades, because the reality is, like I said, there's no point rushing to get all our objects back if we're not matching it with our ability to properly display and conserve these objects. We're aware of that. So definitely the new storage facility we've just completed should be commissioned before the end of the year. And we have partnered with a private company. We've signed, so I can announce the company. We've partnered with the Coronation Group, and the Coronation Group were also the ones behind the Tate Modern exhibition, currently ongoing. So what we've done is, the storage facility is 2 floors. Upstairs is where we have the storage racks and the storage rooms, and the ground floor has a sizable room that will become the Coronation Gallery. So the vast majority of the returned objects will also be on display there. I hope that answers your question. Thanks. There's a last question over there. Mathieu? Je vais parler en français. La question s'adresse aux représentants africains qui sont sur le podium. Est-ce qu'ils ont déjà pensé à la suite, c'est-à-dire comment
réinculturer ces biens culturels dans leur paysage, dans les croyances de ces populations. Dans aucune école en Afrique, on enseigne la culture africaine. Dans aucune école en Afrique, on enseigne l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique, souvent, qui est enseignée, c'est l'histoire de l'homme blanc en Afrique. Et pour ceux qui connaissent, par exemple, Cheikh Anta Diop, on sait très bien qu'à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on n'enseigne pas Cheikh Anta Diop. Donc, il y a cette désarticulation entre le fait de restituer, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut restituer tous les objets qui sont partis de l'Afrique, mais quel est notre rapport à ces objets? Beaucoup de populations se sont islamisées, d'autres se sont christianisées. Ils considèrent par leur religion que ces objets sont des fétiches, donc ils déconsidèrent ces objets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour cette réinculturation? Sinon, nous allons répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire créer des musées à l'image de ce qui s'est fait ici en Europe, dans lesquels on va conserver ces objets avec un état d'esprit qui n'a rien à voir avec déjà les ancêtres. On ne sait même pas comment leur parler. Est-ce qu'on leur parle en français? Est-ce qu'on leur parle en anglais, etc. Tout ça, c'est des choses que nous devons nous réapproprier en même temps que nous réapproprier ces objets. Merci. Okay, so first and foremost, I would love to say that was a fantastic question. I think the question touches really at the core of the problem, but also the opportunity, right? Now, to properly answer the question, I want us to look at the African or Nigerian reality. In understanding objects of spiritual value, we can't remove it from the impact Christianity and Islam have had on us as a people. But the tide is slowly changing, where people are now looking for a deeper sense of self and a deeper sense of identity. But also, we look at the traditional, for example, the traditional religion of the Yoruba, which is Isheshe Ifa, is widely exported and is worshipped, it's practiced perhaps even more in Brazil and the Americas than in Nigeria itself. So definitely there is a problem. And I think I spoke about reorientating and reprogramming ourselves as Africans. There's a quote from Bob Marley that says, "Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds," right? 100%, the government needs to become more intentional about reprogramming the mind of young Africans. I think at a certain point, it's hard to reprogram the mind of adults because your mind is quite fixed. But I think that this battle is really about the next generation of Africans coming up and how we reposition our culture in a way that becomes cool to them, right? So if you look at what Marvel have done with the Avengers, Thor is identical to the Yoruba god Shango because Thor's color is red, Shango's color is red. Thor has his, what's it called? The anvil. And Shango also has his own instrument. You have Aquaman. Aquaman is Oloku, the god of the bottom of the ocean. You have Storm from the X-Men. Storm is Oya. The point is, for us to appeal to the next generation of Nigerians, we have to repackage the culture in a way that makes it more digestible to them. There's no reason why we can't explore full-length series about Yoruba tradition, just the way you have the Game of Thrones. If Game of Thrones could be so popular, and that is fictional, can you imagine if we get world-class writers and get proper investment into the movie industry and make films about our gods and our goddesses and our history?
The answer for this is, number one, in the government becoming more deliberate about reshaping the perception we have of ourselves and our culture. Because of Christianity, unfortunately, the notion is white is right, and anything black is of the devil. We have to slowly start to change that mindset. And it's not something that's going to happen in a few years. It's going to take generations. But in riding on your question, it will come from the reintroduction of history. It will come from government propaganda, so to speak. But most importantly, it will come from us using the means the young Nigerians understand to connect to them and make their culture more accessible to them. So definitely it's a problem that exists, but I also see it as a big opportunity for us to finally get it right. Thank you. Yeah, just a quick one to add to what he has said. And I want to use this opportunity to share my experience during this time when I was in Benin City in February and creating this performance in the courtyards at the palace. And we spread out, invitation to some students who will voluntarily, partake in the administrative work during the organization of the performance. So, and 2 girls, as I, took them to the inner courtyard. The courtyard has its own shrine and altars. So one of the girl, she walked in, as she saw the first altar painted with white chalk and the shrine beside painted with black, and she shouted, "Oh, Jesus!" And immediately she turned away her face. And she was shocked. That is one. And the other student from the theater department, they were also young, so they're used to, this movement and cultural practices. So we invited them to perform. And they were so amazed, how much they could learn in different courtyards and what the altars represent. So it was now like education, method to them. So what I'm trying to say is that not just only in school, but also in our national monument. So this goes to of course, the Nigeria government to also look into a national monument that, that could educate the young ones, just like what we did. So it was a lot of education for the young ones, but it was also as a shock to some other because they've not seen some old shrine like that before. So I also want to use this opportunity to, appeal to DG to please look into the monument that could also educate our children. Thank you. Thank you. Donc, la deuxième table ronde vient de se terminer. J'en profite vraiment pour remercier infiniment Michaela Oberhofer d'être passée avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. Merci Sanson Ogamienne. Merci infiniment. Director General Olugbile Olowe, merci beaucoup pour tous ces mots.
Un grand merci à Floriane Morin aussi également et au Masque Iyagbon. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez sans autre vous diriger vers l'exposition permanente au deuxième sous-sol. Vous pouvez prendre soit l'ascenseur, soit les escaliers pour voir la vitrine, si vous le souhaitez, des objets de Benin City. Merci beaucoup.